with our Q&A session. Okay, so I have a list of questions, sir, and we'll start with, of course, Maruthi, sir. So we have Jyotsna ji from Punjab Kesari, and she has a question for you. As a director, what do you want the audiences to feel after watching the Rajasaab? What kind of reaction are you kind of expecting? I'm expecting actually a Walt Disney kind of film. Right. We can make it in India also. Wow. I want to prove that one. Yes, Wow, sir. brilliant, brilliant. Thank you so much. Vishwa sir, this one's for you. Prabhas Khabar se Urmila Kori ji. I'm sure it's Prabhat Khabar, but of course, we all Prabhasified right now. There's a discussion about the grandeur of the film set, sir, and what was the budget and time taken to make it is what she wants to know, if you'd like to reveal. See, anyway, the time is public. It's little about 2.5 years. Yeah, the most critical thing or the difficult thing that was executed was, I think, we had our peak schedule post Kalki. Right. I think starting maybe end of July, early August, or mid-August, to all the way to end of December. I don't know how Maruthi could manage. It starts at 6 a.m. and it ends in 10 or 11 p.m. and then it continued for maybe what, 120 days or more than 120 days. So that's one schedule which you will see the most grandeur 40-minute climax coming out of that 120 days, and maybe another 300 days of VFX teams making that whatever been captured from the largest set in the world today. And I think, sir, that's the reason Amit Bhai just talked about the VFX and everybody's like super impressed, sir. A lot of hard work has gone into it. Thank you so much for that. Okay, Maruti, sir, this one's from our very dear Bharti Dubey ji from TV9. Prabhas, sir, is known for his serious roles and action roles, but this is the first time that he's stepping into horror fantasy, which is his comfort zone. He's actually come out of that. So what would you like to say about that? Actually, before he used to do all comedy films only. It's like it's one kind of. He has some different timing in comedy. I just want to show that comedy to the pan India. That's what I did. Thank you. And you wanted to bring out that avatar of Yes, Prabhas, exactly, sirs. exactly. You can feel and you can enjoy. We're loving it, whatever we've seen on that big This is screen. just teaser. You will enjoy a lot. I'm telling. I'm sure, sir, that's why we're saying, the vintage Prabhas Garu is back and exactly. lovely. Thank Vishwa, you. sir, another one for you, from Fennel, from Bollywood Hangama. He'd like to know what can we expect from Sanjay Dutt Saab in the Rajasaab. Fennel, this is your question, right? I think in the teaser you just saw his glimpse, and when we have the a largest icon like Prabhas Garu, if you have to have somebody opposite to him, like we need to find, and I think we got the best match with Sanjay Dutt Garu in the movie. Maruti, sir, I have a couple more for you. Neetu ji from Dainik Bhaskar would want to know, the Rajasaab is the biggest film of the year. Wow, on the biggest horror fantasy set. This itself is a big compliment. So please tell us how grand is it going to be, sir? That subject requires this kind of a big set. Right. That too, Prabhas sir film बोलते तो उतना करना पड़ेगा. Yes, sir. And when you have a producer like him. Because subject also demands like this kind of set. You can feel and you can see. Yes, right. Right. ये एक और है सर आपके लिए. Debarati Bhattacharya from Bardhaman. She would want to know, as per her knowledge, this is your first feature film with Prabhas, sir? Yes, sir, of course. Of course. And how was the journey with him? And is he a director's actor? ये तो जवाब मैं ही दे देता. Sir, he is purely director's actor. Director, whatever he writes, no, immediately actually, he will involve in that character and he will act like that. Right. Right. Okay. Suvigya from the Hollywood Reporter, sir. Again, another question for you. It's no secret that this is a widely loved genre in Indian cinema. In fact, since 2021, roughly 70 horror comedies have released across languages in Indian cinema. How difficult is it to ensure that you're offering something new for the audiences to enjoy, sir? This is a very important question. Because actually in 2012, I have made one film called Prem Kada Chitram. That is horror comedy. Right. I invented that horror comedy here in small budget. Right. Later on, I didn't touch this kind of genre. That is why actually he has some kind of
some kind of believability on me. That is why I made it. You can see, you can feel this film, how far it will go and all. I'm sure, sir, it's going to go really far. And one last question from Nishad ji from News 18. When you onboard a person like Prabhas, as your lead actor, there's a lot of pressure for the film to be executed in the best possible manner. So he brings himself with there's this huge fan base that he brings with himself. So did this kind of did you feel this pressure? No, I don't feel like that, because I'm big fan of him. One fan, he can made how he wants to show his hero. Right. Yes, that's what I did. And everybody is his darling, and he's everybody's darling. Yes, exactly. Right. Thank you so much Thank for you, taking sir. those Thank you so questions. much. Thank you so much for the lovely questions, ladies and gentlemen. Maruthi garu. Yes. మారుతి గారు, Sir, Nishant. కంగ్రాట్స్ సార్. Thank you so much, sir. అంటే ఈ సినిమా అనౌన్స్ చేసిన కాడి నుంచి ఈ నిమిషం వరకు అందరూ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేశారు మిమ్మల్ని. Sir. ఎప్పుడు కూడా నేను మిమ్మల్ని దగ్గర నుంచి అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఎప్పుడు రెస్పాండ్ అవ్వాలి, ఆన్సర్ ఇవ్వాలని ఎప్పుడు ట్రై చేయాలి. Sir. యాజ్ యూజువల్గా కంటెంట్తోనే ఆన్సర్ ఇచ్చారు. Thank you, sir. Thank you. మేజర్గా ఏంటంటే ప్రభాస్ గారిని చాలా సీరియస్ రోల్స్లో చూసి ఫ్యాన్స్కి అంటే రికార్డ్స్ ఇచ్చారు, కానీ డైరెక్టర్లు ఎవరో ఈ రేంజ్లో ప్రభాస్ని ఎలా చూడాలనుకున్నది చేయలేకపోయారు. Sir. ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ టైం ఆ ప్రభాస్ని, పాత ప్రభాస్ని తీసుకొచ్చారు. Thank you, sir. లుక్స్ అన్ని లుక్స్, కామెడీ టైమింగ్ అంతా కుదిరింది. చెక్ బాక్స్ అంతా అయిపోయింది, కానీ ఒకే ఒక్క చెక్ బాక్స్ మిగిలింది. ఫ్యాన్స్ కున్న డౌట్ ఇది. Second, sir. చెప్పండి, sir. లాస్ట్ 3 సినిమాలు ఆదిపురుష్ కానీ, సలార్ కానీ, కల్కి కానీ ఆ డ్యాన్సులకి స్కోప్ లేదు. ఒక పర్ఫెక్ట్ డ్యాన్స్ నెంబర్ ఏదైనా ఉండబోతుందా సినిమాలో? డెఫినెట్గా సార్, ఎందుకంటే ఆయన దగ్గర నుంచి కోరుకునే మీకు ఫస్ట్ సాంగ్ అంటే టైర్ నెంబర్ 1 సాంగ్ ఒకటి ఉంటుంది, అంటే ఆయన ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్. అట్లాగే 3 హీరోయిన్స్తో ఆయన్ని ఒక కళగా థియేటర్లో చూస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్ ఉంటుంది. ఇదంతా యాక్చువల్గా అంటే సినిమా డిమాండ్ని బట్టి. నెక్స్ట్ ఆయన మెయిన్ ఏంటంటే డల్లింగ్ సెట్కి వస్తే నాకు పిక్నిక్ వచ్చినట్టు, జీరో స్ట్రెస్ డల్లింగ్ అంటుంటారు, అలాంటి సినిమా ఇది. అందువల్ల మంచి సాంగ్స్ ఉంటాయి. సాంగ్స్ మీరు మామూలుగా ఎంజాయ్ చేయరు. తమన్ మ్యూజిక్ చాలా అల్టిమేట్గా ఇచ్చాడు, మీరు చూస్తున్నారు కదా. మ్యూజిక్ చాలా కష్టపడుతున్నాడు తను. ఇస్తాం. మారుతి గారు, మారుతి సార్ మారుతి గారు ఇక్కడ కంటెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్, మీకు అండ్ మీ టీం అందరికీ కూడా. థ్యాంక్ యూ. జనరల్గా ఏంటంటే రాజాసాబ్ అంటే ప్రభాస్ చేసిన ఒక సినిమా కాదు, ఇది ఒక సెలబ్రేషన్ మూమెంట్ లాగా ఉంది ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎప్పుడైతే ఏదైతే మీరు అన్నాడు పాన్ ఇండియాకి బుజ్జిగాడిని చూపిస్తామని చెప్పేసి, సో ఆ బుజ్జిగాడు అందరికీ నచ్చేసాడు ఫస్ట్ లుక్లోనే. అయితే సార్, అయితే యాక్చువల్గా బేసిక్గా హర్రర్ అనగానే అంటే మామూలుగా మిగతా జనరల్ హీరోలు చెప్తాం, కానీ ఒక స్టార్ హీరో మీద హర్రర్ అనగానే మనకు భయం వేస్తుంది, ఎలా రాయాలి ఏంటనేది. సో ప్రభాస్ గారు లాంటి పాన్ వరల్డ్ స్టార్కి ఇలాంటి అంటే నెక్స్ట్ ఆ క్వశ్చన్ అర్థమైపోయింది సార్. ఏంటంటే మెయిన్ నేను కూడా భయపడింది, హర్రర్ కామెడీ చేద్దామా అన్నారు. హర్రర్ కామెడీ ఏంటి, నేను